se necesita un marcador para así construir el mecanismo fragment of the
Palais. The Grand Palais mark nation modernity. It is in its very DNA. And I think it reminds us today the exchanges of ideas and the exchanges of cultures. This is the very spirit that has guided us of the AI Action Summit. Before the floor to Dr. Fei Li, who's both a pleasure and privilege, allow me to highlight 3 key points. First, this summit is a moment of true global openness to the world. Many countries still fear that their only choice is to be in the development of AI, that they're not able to develop their own solutions. Researchers and innovators, on the other hand, who are the ones who are driving these advances, are conversations. This must change, and today marks a turning point. Over 800 contributors from more than 100 countries, from governments, from international organizations, from academia, from industry, from civil society, have worked with us to prepare and shaped this summit. I want to thank them all. I want to thank you all. Second, high time that we move from science fiction to the real world of applications of AI. With its unprecedented potential, artificial intelligence both immense hopes and at times fear. Today, you will be able here at the Grand Palais to see applications and use cases of AI. They have been selected from more than 100 for more than 700 worldwide. And third is the time to act together for shared progress. I know we share the same determination that we want to shape our future. Shared progress means, on the one hand, enabling a sustainable development of AI. Given the urgency of the environmental crisis, we know that AI can help mitigate climate change, but we also know that its current trajectory is unsustainable. We must reconcile the digital transformation and the ecological transition. We also need, in terms of the transformation of jobs, to help ensure that it augments jobs and doesn't replace them. On the other hand, shared progress means developing AI for the public interest. Together, we must build AI commons. We must enable the development of decentralized jobs worldwide for applications in healthcare, in education, in cultural access. This is our collective responsibility, and we must do it together. The Grand Palais to bring you all. Tomorrow's days will be again in the morning in the venue, and the whole will be meeting at station at the largest incubator in France. On behalf of the AI Action Summit team, welcome to Paris, welcome to the Grand Palais, welcome to the AI Action Summit. Thank you all. And now, Fei, the floor is yours. Thank you. Welcome. Good morning. I'm waiting for my slides to load. Hope you're having a great time in this beautiful morning in Paris. Could I please have my slides? Okay, thank you so much. Good morning, everyone. I'm truly honored, excited to be here with all of you this week and to be delivering this opening speech.
And I really look forward to some of the most action-packed discussions and possibly even decisions. So for many of us, AI is often framed as a story of technology and the modern world, and certainly a story of the future. That's why all of us are here. But for me, it's also a story that reaches so far very beginning of all of our existence that it started 500 million years ago. It was such a distant time that the very notion of sight didn't yet exist. In fact, the eyes themselves had yet to evolve, and not a single living thing laid eyes on this world, leaving all life in the darkness you see on the screen now. Of course, 500 million years of history is a little long to unpack in about 10 minutes. So here is the TLDR. The moment evolution endowed the simple creatures you see here on the screen the ability to sense the world around them and to react to these sensations, however dimly, an arms race in evolution began. What started as a passive experience, the simple act of letting in light, soon become much richer and far more active. The nervous system began to evolve. Sight turned into it. Seeing become understanding. Understanding led to action, and all these give rise to intelligence. And this would reshape the very nature of life on Earth forever. Today, fast forward 500 million years later, human intelligence has led our species to imagine and shape the way we work and live in every possible ways. And we're no longer satisfied with just having nature's gift of intelligence. Our curiosity now urges us to create machines that are just as intelligently as all of us, if not better. Hence, the quest of the seminal technology that we are talking about this week began in the mid-20th century. Alan Turing, a great mathematician in UK, was so prescient that even before computers existed, he was already grappling with the philosophy of endowing them with the cognitive ability rivaling our own. To me, his writing has always been a dare, daring humanity to be bold enough to imagine thinking machines as he had imagined. The very same spirit of curiosity and ambition also gripped early computer scientists in America, who not only convened the first research project to explore possibilities of thinking machines, they also coined the term artificial intelligence itself in the steamy summer of 1956, decades before it reached public consciousness. And this is the screenshot of the very research paper they wrote for this workshop. Admittedly, what was really amusing is they think that in 2 months they would solve a huge part of this problem and unravel the mystery of intelligence. Maybe they were a little optimistic, but you have to admire their audacity. Today, we're 820 months into that 2-month project, but we made some solid progress. Another misconception of AI is that it's simply a matter of computers and engineering, when in fact, it has always been a multidisciplinary pursuit of incredible vibrance. The modern AI era that we are living in now is a result of the convergence of 3 profoundly important yet distinctive technological and scientific advances. First is the study of perceptual algorithms, how living creatures like animals or even ourselves
make sense of the world around us, and eventually the creation of mathematical models that allow machines to do the same. A few years after Alan Turing's daring conjecture at the Dartmouth AI Summer Workshop, neurophysiologists Hubel and Wiesel have shed first light on the hierarchical architecture of neuronal processing of the mammalian visual cortex, earning them a Nobel Prize and transforming our understanding of the visual processing. Around then, psychologist Frank Rosenblatt built one of the first prototypes of neural network called perceptron. This work would go on to inspire decades of computer scientists, especially early pioneers like Kunihiko Fukushima, Jeff Hinton, Yann LeCun, Joshua Bengio, among others, to devise increasingly sophisticated models, culminating in the deep learning neural network algorithms we know today, giving our machines uncanny ability of their own. At the same time, a second thread started to emerge. Cognitive scientists are looking deeper and deeper into our own minds, shedding light on the astonishing depth and sophistication of our own ability to perceive our surroundings. A clear conclusion of their work was that there is no separating our brains from the environments in which they evolved from. Brains aren't simply machines locked away in the darkness of our skulls, but eager students learning from each glimpse of light, tinge of touch, whisper of sound from the earliest moment of life. For me, in particular, as a scientist coming of age at the dawn of the 21st century, when perceptual algorithms were almost the sole focus of my field, the lesson of the cognitive science was one of scale. The evolutionary and developmental process have benefited from an enormous amount of data to drive our own learning. My collaborators and students and I conjectured that the same would be true for machines. But this time, instead of collecting data using biological sensors, they will come from modern digital devices and the internet. This inspired my own lab's project, ImageNet, the first internet-scale training and evaluation dataset for AI. Our hypothesis of data as the key to high-capacity algorithms like neural network brought them back to life in ways that previously unreachable, and kicked off a global trend in using for AI, now known as part of the scaling law of AI. Finally, however, none of these achievements would have been possible or would have made it to the first passing the starting block without the extraordinarily powerful to run them. It began with the milestones like development of the von Neumann architecture, a paradigm of computer architecture first proposed in the 1940s and is still followed today, leading to the first microprocessors in the early 1970s. But amusingly, it was video games that helped push the raw speed of silicon into overdrive. A cottage industry beginning in the early 1990s to make game graphics more detailed exploded into a global powerhouse within just a couple of decades as giants like NVIDIA built increasingly powerful graphics processing units or GPUs. This turned out to be the last missing puzzle to enable network algorithms to learn from internet-scale big data. So if there are any gamers out there, we have to thank you for this. The rest, of course, isn't just history. It's the recipe for building the future.
In 2012, at the ImageNet Challenge, my lab has pioneered each of these three ingredients, algorithms, data, and compute, came together for the first time at a scale big enough to transform my field almost overnight. It was the first time machines could understand and reliably describe contents of images, millions and millions of them. It's something we now take for granted today, but it was an unsolved problem at the time, an ability that felt like science fiction. And it was the first domino piece to fall in a progression of milestones that only seemed to come faster and faster as the years passed by. Now, over a decade later, we're still exploring the implication of what this all means. What began as an academic curiosity is now enjoying year after year of breathless attention from business leaders, entrepreneurs, industry analysts, and even politicians with no end in sight. We're now a decade or so into what historians would surely refer as the first true era of AI. By almost any metric you can name, whether it's the CS degrees, AI programs, investment funding, new startups, and much else, AI is a revolution that's only growing in scope and scale. None of you need me to explain that over the last couple of years, AI took another, even more staggering turn with the advent of large language models, which scale each of these three ingredients of modern AI to even bigger extent. A new architecture called Transformer, trained on effectively the entire internet of data, powered by a staggering number of the latest and best chips. The result, as we have all seen, was an even bigger explosion in machines' ability than those of the last decade. We now granted that AI can talk to us fluently in natural language, answering questions on almost any topic we ask, and even generate complex forms of almost any imagery, voice, music, and videos. The astonishing success of ChatGPT, which set record for user adoption, says it all about the impact of this innovation that has made on everyday lives. And the capabilities aren't just superficial. If you look at this chart, the performance of AI models across a whole range of benchmarks, from handwriting recognition to PhD-level scientific questions, has skyrocketed in recent years, with some of the performance trajectory on some of the most challenging tasks to humans are nearly vertical. And starting from the fluency of languages, large language models are now taking on a more active role in problem solving, breaking down tasks and planning steps towards achieving goals in real world. Agentic AI, as many are calling it now in 2025, is the latest chapter of this consequential technology for many users and businesses. But there is still more yet to come. There is more than language intelligence. Think about humans and our holistic being as an intelligent being. A new chapter is dawning, one in which the capacity for idle perception is expanding into something far more active. In cameras and robots, AI is starting to create, understand, reason, and interact in intangible 3D spaces. Whether digital or physical, it can be used to interact with people and things, and we call this spatial and embodied intelligence. Take an image like this one as an example.
Our visual intelligence make it easy for us to recognize everything that's in it. The cat, the potted plant, the table, and of course, that glass of milk. But is that really all perception our perception is giving us? I'm willing to bet, if some of you look at this picture, there's more than a few of you are just understanding this image, but also you're dying to reach out and grab the glass of milk before it shatters over the floor. This is a trivial example, but it highlights how profound the difference is from merely observing to acting. It illustrates the inflection point I believe we're about to be reaching, at which AI goes from an observer to an actor. In fact, with respect to my hero, Alan Turing, I now believe his vision of the future was too narrow and too inward-facing. Evolution itself has taught us unequivocally that the real power of intelligence isn't merely to think, but to drive action with those thoughts. Just think about how much humans' spatial intelligence has empowered us to build our civilization, from ancient pyramids to industrial revolution, from scientific discovery to artistic expression. How will our relationship with the world around us change even further when AI expands our spatial and embodied intelligence? What will it help us to create and discover? What kind of future are we already in the process of building? Well, here's a glimpse of the rapidly evolving technology of spatial intelligence. I'm showing you here 4 examples by my students at Stanford and colleagues at World Labs, ranging from the upper left panel is the semantic labeling of complex everyday videos, to the upper right panel, artistic style transfer, to the lower left panel, generative AI algorithms creating videos from text prompts, to the lower right panel, making 3D worlds from any image. And that's right, you're indeed seeing the beloved painting by Van Gogh of a French cafe brought into an imaginary 3D world by our generative AI models. And equally exciting, robotics, a form of embodied AI, is also rapidly advancing. These 2 work from my lab are the latest example of combining robotic learning with large language and vision models, allowing robots to perform everyday human tasks in much more open, realistic settings compared to the previous generation of robots that were highly programmed and choreographed. These are exciting possibilities. But if AI were truly become not only thinking machines, but also doing machines, our collective responsibility in shepherding this technology becomes even more urgent and important. I don't think it's an exaggeration to say all this has brought us to a moment of civilizational consequences. So how are we going to navigate this? I think this is also the purpose of our gathering this week. This question has guided my work for years. While I'm certain there are no easy answers to be found, one theme continuously to run all my work. This is what I call human-centered AI, which consists of 3 simple values: dignity, agency, and community. First is dignity. In the face of more and more powerful technologies, we as humans are often confronting the question of what defines us, stripping away from all the tasks we're able to do, the fundamental pride of being who we are,
making decisions on our own and conducting actions by ourselves is still central to our very being. Nothing would excite me more if this technology can help protect and even return that sense of dignity to all of us, especially to the most vulnerable. And this is an example how robotics and AI technology can one day help endow the sense of autonomy to even the most paralyzed patients. In this Stanford project by my collaborators, students, a robotic arm is controlled purely by the thoughts of the person, collected non-invasively through EEG and the recording of brain waves. Our AI algorithms are able to decode that person's thoughts and instruction and guide a robotic arm to make a full Japanese sukiyaki meal. Second is agency. A core tenet of my lab's work has been exploring applications of AI that augments what humans are capable of instead of replacing them. Jobs will inevitably be impacted by the progress of AI, just as every major technological shift in history has reshaped the labor market. But instead of believing that AI help to augment and empower us from creativity to healthcare, from scientific discovery to manufacturing. Much of AI's skill set are complementary to that of humans. There's so much opportunity for us to take advantage of this digital or physical collaborator to superpower ourselves. My lab's work in the past decade in AI healthcare delivery has shown me many opportunities for AI to help to improve the quality of care and to alleviate the burdens of our healthcare workers. Here are 3 examples of using smart cameras powered by AI algorithm to help hospitals to improve hand hygiene practice by clinicians, to help document patient mobility exercises, and to assist surgical instrument tracking. Last but not the least is community. So much of the last decade has been a story of technology tearing us apart, filter bubbles, rage bait, and all the likes. AI is at another fork in this road, with one leading to AI that overshadow real social experiences and personally tailored content that confirms our biases. But on the other path leads towards a world in which AI help us to build better, bigger, and more robust communities, such as educational assistants that bring the ability to learn to more and more people, kids and grown-ups alike. Here's just 2 quick examples. On the left, using AI and VR to support dyslexic college students as personalized learners. On the right is an AI expert created by University of Buffalo in the US, focusing on augmenting the shortage of speech-language pathologists to come to early intervention for children aged 3 to 10 with speech and language processing challenges. All these bring me to the last idea I would like to share with you today. At this civilizational moment, how can we work together to govern AI in a way that preserves the astonishing potential in a rational, practical, and responsible way? For starters, it's essential that we govern on the basis of science, not science fiction. From the Main Street to the Wall Street, so much of today's AI conversations are colored by sensationalism and hyperbole, resulting in misleading policies of AI governance.
Instead, we need to apply a much more scientific method in assessing and measuring AI's capability and limitations, which can consequentially lead to more precise, actionable policies grounded in reality. In turn, this brings me to the second point of embracing a pragmatic attitude instead of an ideological one when it comes to AI governance. AI is poised to be a powerful technology that can help us to live and work better if used well. So instead of hindering the upstream exploration and research of this still very young technology, we should put more focus on its practical applications so that we can ensure its benevolent usage and to guard against harmful outcome. Finally, we need to invest in far more healthier and vibrant AI ecosystem where academia, entrepreneurs, open source communities, and public sector can all participate and play their critical role alongside big companies in driving this technology forward. If AI is going to change the world, we need everyone from all walks of life to have a role in shaping this change. Earlier in this talk, I spoke about 3 critical ingredients that brought us modern AI: algorithms, data, and compute. If the bulk of these resources are concentrated in only a handful of companies, the AI ecosystem will suffer from the lack of curiosity-driven research, top educational talents, open source efforts, and multidisciplinary explorations. So 75 years ago, Alan Turing saw a glimpse of the future and was inspired enough to dare humanity to build a thinking machine. Today, we have taken Turing's dare to a level that he probably could not have imagined. The technological advances of the age of AI is breathtaking. I believe time has come for a new kind of dare. Rather than simply asking if we can create AI, let's ask if we can create AI as a force of good. In short, today, I would like to dare all of us to build a human-centered AI. Thank you. Thank you so much, dear Fei Fei. Thank you. Let them take pictures of us. Yeah, I'll be so proud. Thank you. Thank you so much for doing this. Thank you. I much appreciate. Thank you so much, dear Fei Fei, for addressing us. I really liked the fact that you highlighted science, not science fiction, and I was very impressed by the embodied AI capabilities that you showed us. Now let me start the continuation of this program. I would like to bring to the stage, or to call to the stage, both Ina Fried and Nick Thompson, who will be hosting this whole event today. Please, Nick, Ina, please join me. Welcome. Wonderful. Welcome. Thank you. Thank you. Bonjour. Thank you. Je suis Nicholas Thompson. Je suis journaliste américain. I'll be one of the moderators on stage today. We're going to have incredible series of pitches. They're awesome. We're going to see red teamers. We're going to see scientific innovation. We're going to see AI used for good. Lots of great stuff coming. Ina? Je suis Ina. No, I don't speak French. Yes! But yeah, I mean, it's such an important time. You know, in 25 years of covering tech in Silicon Valley, I've never seen a technology move as fast. There's so much potential, and there's a lot still to be worked out and not a lot of time to do it. So look forward to hearing some of the innovations. All right. Wonderful. And before we start, we will see the art of Sofia Crespo. Stay tuned and see you soon. All right. We'll be back shortly. Okay.
modernity. It is in its very DNA. And I think it reminds us today the exchanges of ideas and the exchanges of cultures. This is the very spirit that is the mission of the AI Action Summit. Before the floor to Dr. Fei, whose both a pleasure and privilege, allow me to highlight 3 key points. First, this summit is a moment of true global openness to the world. Many still fear that their only choice is to be in the development of AI, that they're not able to develop their own solutions. Researchers and innovators, on the other hand, who are the ones who are driving these advances, are conversations. This must change, and today marks a turning point. Over 800 contributors from more than 100 countries, from governments, from international organizations, from industry, from civil society, have worked with us to prepare and shape this summit. I want to thank them all. I want to thank you all. Second, high time that we move from science fiction to the real world of applications of AI. With its unprecedented potential, artificial intelligence both immense hopes and at times fear. Today, you will be able here at the Grand Palais to see applications and use cases of AI. They have been selected from more than 100 for more than 700 worldwide. And third is the time to act together for shared progress. I know we share the same that we want to shape our future. Shared progress means, on the one hand, enabling a sustainable development of AI. Given the urgency of the environmental crisis, we know that AI can help mitigate climate change, but we also know that its current trajectory is unsustainable. We must reconcile the digital transformation and the ecological transition. We also need, in terms of the transformation of jobs, to help ensure that it augments jobs and doesn't replace them. On the other hand, shared progress means developing AI for the public interest. Together, we must build AI commons. We must enable the development of decentralized hubs worldwide for applications in healthcare, in education, in cultural access. This is our collective responsibility, and we must do it together. The Grand Palais to thank you all. Tomorrow's and the whole thing will be meeting at station at the largest incubator. On behalf of the AI Action Summit team, welcome to Paris, welcome to the Grand Palais, welcome to the AI Action Summit. Thank you all. And now, Fei, the floor is yours. Thank you, welcome. Good morning. I'm waiting for my slides to load. Hope you're having a great time in this beautiful morning in Paris. Could I please have my slides? Okay, thank you so much. Good morning, everyone. I'm truly honored, excited to be here with all of you this week and to be delivering this opening speech. And I really look forward to some of the most action-packed discussions and possibly even decisions.
So for many of us, AI is often framed as a story of technology and the modern world, and certainly a story of the future. That's why all of us are here. But for me, it's also a story that reaches so far, very beginning of all of our existence, that it started 500 million years ago. It was such a distant time that the very notion of sight didn't yet exist. In fact, the eyes themselves had yet to evolve, and not a single living thing laid eyes on this world, leaving all life in the darkness you see on the screen now. Of course, 500 million years of history is a little long to unpack in about 10 minutes. So here is the TLDR. The moment evolution endowed the simple creatures you see here on the screen the ability to sense the world around them and to react to these sensations, however dimly, an arms race in evolution began. What started as a passive experience, the simple act of letting in light, soon became much richer and far more active. The nervous system began to evolve. Sight turning into it. Seeing become understanding. Understanding led to action, and all these give rise to intelligence. And this would reshape the very nature of life on Earth forever. Today, fast forward 500 million years later, human intelligence has led our species to imagine and shape the way we work and live in every possible ways. And we're no longer satisfied with just having nature's gift of intelligence. Our curiosity now urges us to create machines that are just as intelligently as all of us, if not better. Hence, the quest of the seminal technology that we are talking about this week began in the mid-20th century. Alan Turing, a great mathematician in UK, was so prescient that even before computers existed, he was already grappling with the philosophy of endowing them with the cognitive ability rivaling our own. To me, his writing has always been a dare, daring humanity to be bold enough to imagine thinking machines as he had imagined. The very same spirit of curiosity and ambition also gripped early computer scientists in America, who not only convened the first research project to explore possibilities of thinking machines, they also coined the term artificial intelligence itself in the steamy summer of 1956, decades before it reached public consciousness. And this is the screenshot of the very research paper they wrote for this workshop. Admittedly, what was really amusing is they think that in 2 months they would solve a huge part of this problem and unravel the mystery of intelligence. Maybe they were a little optimistic, but you have to admire their audacity. Today, we're 820 months into that 2-month project, but we made some solid progress. Another misconception of AI is that it's simply a matter of computers and engineering, when in fact it has always been a multidisciplinary pursuit of incredible vibrance. The modern AI era that we are living in now is a result of the convergence of 3 profoundly important yet distinctive technological and scientific advances. First is the study of perceptual algorithms, how living creatures like animals or even ourselves make sense of the world around us.
and eventually the creation of mathematical models that allow machines to do the same. A few years after Alan Turing's daring conjecture at the Dartmouth AI Summer Workshop, neurophysiologists Hubel and Wiesel have shed first on the hierarchical architecture of neuronal processing of the mammalian visual cortex, earning them a Nobel Prize and transforming our understanding of the visual processing. Around then, psychologist Frank Rosenblatt built one of the first prototypes of neural network called perceptron. This work would go on to inspire decades of computer scientists, especially early pioneers like Kunihiko Fukushima, Jeff Hinton, Yang LeCun, Joshua Bengio, among others, to devise increasingly... Un certain nombre de priorités, par exemple la sécurité, qui est la toute première priorité. C'est évidemment notre philosophie à Airbus. Et ensuite, il y a deuxième priorité, la durabilité. Troisièmement, l'humain doit être concerné aussi. Et puis après, il y a d'autres points. Toujours est-il que ce cadre nous oriente, nous permet de prendre les bonnes décisions et de prendre des décisions cohérentes. On a vu l'explosion d'usage. Nous avons décidé de renforcer la gouvernance cadre IA et nous avons permis à tout un chacun de nous expliquer comment IOL peuvent se servir de l'IA. On décide à un niveau stratégique et qu'on n'investit pas, qu'on n'investit pas en utilisant l'IA qui serait pas forcément pour nous. Puis ensuite, nous veillons à ce que chacun comprenne les Airbus, que chacun ait une formation et des bases sur ce que signifie l'IA et sur ce que l'on peut faire. Et ça, c'est un supplément dans notre boîte à outils, un outil extrêmement utile. Et en tant qu'entreprise en concurrence avec d'autres, il faut que nos équipes puissent s'emparer mieux de cet outil que les autres. Et là, il faut faire vite parce que les changements, eux, arrivent extrêmement rapidement. Donc, il faut gérer tout cela dans un contexte qui change très vite. Merci Guillaume. Christy, je vais vous donner la parole puisque Uni Global Union a beaucoup l'impact de l'IA sur le travail. Donc ma question, quelles sont les grandes tendances que vous observez aujourd'hui? Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici à ce sommet historique. Merci beaucoup à la France de son accueil. Uni représente des travailleurs dans 150 pays, dans différentes catégories d'emploi. Et j'aimerais commencer par vous dire que les travailleurs et les travailleuses, de manière générale, souhaitent s'emparer de l'IA et sont convaincus que quelque chose de positif. Mais partout, les gens sont préoccupés et ils ont, dans une certaine thème, ne sont pas prêts à être bouleversés par l'IA. Les travailleurs ne sont pas certains de si les manières dont l'IA va être utilisée, ils ne sont pas certains de pouvoir avoir voix au chapitre ni avoir été à la formation. Que ce soit les gens qui écrivent pour les gens qui travaillent dans les centres d'appel, sont extrêmement inquiets de l'IA va soit réduire l'autonomie, soit complètement les remplacer. Donc, ont peur de perdre leur emploi et leurs moyens de subsistance. Nous savons qu'une autre voie est possible, que si on peut réduire cette inquiétude. Les syndicats, d'ailleurs, négocient avec les employeurs depuis maintenant très longtemps. J'ai d'ailleurs participé à des négociations sur l'automatisation dans les années 90. On sait très bien que quand les syndicats et quand les travailleurs sont impliqués dès le début, le déploiement de la technologie se passe beaucoup mieux et se fait à l'avantage
de toutes les parties. Mais malgré cela, on voit qu'il y a beaucoup de débats qui n'ont pas lieu, beaucoup de négociations qui n'ont pas lieu non plus, et le rapport de force n'est pas toujours équilibré, et puis les autorités publiques ne font pas toujours d'ailleurs la promotion de la discussion et de la négociation. Il faut donc que les travailleurs et les travailleuses puissent s'exprimer sur l'IA, les gains de productivité générés par l'IA ne va faire que creuser les inégalités si on n'a pas ce débat ensemble au tout début. On a un pacte qui va être signé par les employeurs où il sera question de dialogue social, des négociations et on espère que tous les employeurs pourront le signer aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet appel, Christy. On va entendre maintenant Denis Emmanuel, qui est PDG d'ADECO. Dites-nous un petit peu à quoi ressemble l'impact de l'IA dans le secteur de l'emploi, quelles sont les compétences qui sont les plus demandées. Alors, c'est notamment dans le cadre du recrutement. Alors, l'IA, effectivement, a déjà un impact. On voit que l'IA déjà fragmente l'emploi, change la manière dont le travail est organisé et rend certaines compétences obsolètes. Donc voilà ce qui se passe dans le marché du travail. Côté recrutement maintenant, il faut qu'on réfléchisse à un monde du travail où les intitulés de poste, ou les descriptions de poste et les CV ne vont pas ressembler à ce qu'on a pu voir ces dernières années. On voit que les recruteurs aujourd'hui peuvent être accompagnés, augmentés par l'IA. Nous avons des systèmes où les recruteurs peuvent, c'est d'ailleurs une bonne chose, et les recruteurs peuvent se concentrer sur la relation d'humain à humain. Et toutes les tâches de routine que l'on fait dans le recrutement peuvent maintenant être faites par l'IA si l'outil est bien parfait. Et cela est perçu comme une bonne chose. Les recruteurs, ils n'aiment pas aller fouiller dans des bases de données, ils aiment parler avec les gens. Donc ça, c'est une bonne chose. Et je pense qu'on en verra davantage de ces bons exemples tant que l'humain garde un droit de regard. Ce qui est très important, notamment quand on parle de recrutement et de talent. Et ensuite, il y a toutes les carrières et les progressions de carrière. Nous avons un outil qui s'appelle CV Maker pour les cols bleus qui ne sont pas forcément habitués à faire leur CV, à se vendre, etc. Et bien, avec l'IA générative, parler à un système qui leur ensuite envoie un CV qui leur permet de valoriser leurs compétences sur le marché du travail. Et ça, c'est un outil qui est très utile pour cette population qui souvent n'est pas prise en compte, n'est pas couverte. Donc voilà, ça c'est le coaching, le conseil, l'accompagnement qui veut être travailleur grâce à l'IA et qui peut se mettre au service de populations qui, d'une manière générale, ne sont pas suffisamment soutenues ou orientées dans leur carrière. Donc il y a plein de bonnes choses à voir avec l'IA. Maintenant, il faut bien voir que si on ne fait pas les choses de manière collective, eh bien il y a un risque extrêmement important. Et Christy, c'est ce que vous nous disiez, le risque c'est que on est des personnes qui deviennent obsolètes et nous avons une responsabilité collective de veiller à ce que cela ne se produise pas. Et la solution, c'est une montée en compétences à grande échelle des travailleurs et travailleuses. Nous savons à quel point cela nous avons, par exemple, travaillé avec le secteur automobile sur la formation, notamment pour les personnes qui fabriquent des moteurs thermiques. Et on leur apprend les bonnes compétences pour pouvoir travailler sur la prochaine génération de véhicules. Donc on passe d'une société de la connaissance à une société de la compétence. Donc il faut avoir ces compétences-là. Il faut que les compétences transférables aussi pour veiller à ce que les travailleurs ne deviennent pas obsolètes. Parce que si on a une obsolescence générale des compétences, eh bien on aura de très nombreuses personnes qui n'auront pas d'avenir et ça aura des grosses conséquences sociales.
Donc il faut travailler à cette montée en compétences. Merci, Monseigneur. Avec tout le respect, pourquoi est-ce que le Saint-Siège s'intéresse autant à l'IA et le monde du travail? Quelle est votre perspective? Notre réflexion. Alors, quelquefois, c'est curieux de voir le Saint-Siège à ce type d'événement. Nous pensons que l'IA est une réalité si importante qu'il faut un débat réellement inclusif. Nous voulons y participer, nous voulons faire entendre d'autres voix. Nous voyons un énorme potentiel pour l'IA, mais l'IA tout seul ne va pas résoudre les problèmes de ce monde. Il faut que les humains soient engagés et nous voulons nous assurer que l'IA réalise son potentiel d'améliorer la situation de l'humanité. Nous avons à reconnaître également que l'IA, comme de nombreuses technologies, peut être un accélérateur des tendances existantes. Certaines des tendances qui nous préoccupent à l'heure actuelle, nous l'avons vu avec le numérique, c'est l'augmentation des inégalités économiques qui s'accompagnent d'une inégalité politique. Et nous avons peur de perdre le sens d'un destin partagé de toute l'humanité. Est-ce que nous allons utiliser l'IA pour des solutions qui sont réellement positives pour toute l'humanité, surtout dans le domaine du travail? L'Église catholique, depuis 1991, a commencé la réflexion sur la façon dont l'industrialisation modifie la société humaine et comment protéger, comment les travailleurs et assurer la dignité de ceux qui ont à perdre dans ce contexte. 2 points sur ce point. Le premier point, c'est que le travail est important. C'est une activité économique centrale. Il faut gagner sa vie. Mais la dignité des humains ne doit pas être dépendante de leur performance économique. Ce ne sont pas des denrées. Il faut être aussi inclusif que possible. L'IA peut également donner de l'espoir, donner par exemple des possibilités à des personnes qui n'avaient pas la possibilité de participer au marché du travail. Le travail, ce n'est pas seulement une activité économique. On peut exprimer sa créativité, contribuer au monde. Et nous voulons apporter notre appui au fait qu'avec les opportunités, on ne voit pas les personnes comme étant des unités de protection, mais contribuer et que leur voix soit entendue pour façonner le travail. Il s'agit également de maintenir la solidarité entre les personnes dans un monde qui est marqué par les péchés originaux de compétition, de méritocratie. Et cela en se dotant d'instruments dans les négociations pour que les dignités de tous soient respectées. Merci. Merci, Monseigneur. Donc, impact massif avec les pairs, garder l'humain dans la boucle, prioriser action collective avec tous. Je vais venir à vous, Monsieur Ambo. Alors, sont les talents que l'OIT voit, qui est du déploiement de l'IA de façon équitable dans tous les secteurs et dans toutes je crois que certains des défis ont déjà été évoqués par les intervenants. D'abord, nous avons un défi, c'est l'accès aux données. Nous savons qu'il n'y a pas d'IA sans données. Et l'accès est un des énormes défis qui va fracturer le monde et creuser les inégalités. Le second point qui me vient à l'esprit, comme vous le savez, en ce pendant que nous parlons du monde entier, la question du travail, égalité de genre sur le marché du travail est une difficulté.
Nous avons en fait 20% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Et si nous ne tenons pas compte de cette dimension humaine, en avançant, nous allons creuser davantage cet écart entre les genres. Les emplois qui vont être automatisés sont surtout occupés par des femmes à l'heure actuelle. Troisième dimension, dans notre recherche, nous avons abouti à la conclusion, ce n'est pas vraiment une conclusion, mais constaté peut-être que Christie, très peu d'organisations de travailleurs sont associées dans l'élaboration de l'orientation stratégique des entreprises en matière d'IA. Regardez les accords collectifs signés récemment, eh bien, vous n'entendez pas beaucoup qui mentionnent le lien entre l'IA et le bien-être des travailleurs. C'est l'un des défis que nous avons et l'inclusion du dialogue social est essentielle. L'autre qui préoccupe et qui est lié au défi des données, la fracture numérique. Nous parlons de l'IA, mais revenons aux fondamentaux, qui est d'avoir accès à l'Internet. Et l'infrastructure numérique n'existe pas partout, comme nous le supposons. Et cela peut non seulement creuser la fracture numérique, mais également les inégalités. Nous savons que de nombreuses entreprises investissent dans la requalification, dans le perfectionnement des travailleurs, mais dans le secteur public, il faut également augmenter les investissements si l'on ne veut pas laisser des personnes de côté sur le route. Aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient de grandes entreprises ou des petites entreprises, si elles peuvent remplacer les travailleurs par des robots, elles vont probablement le faire. C'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle il est important de s'assurer que les travailleurs qui risquent d'être laissés de côté puissent recevoir un appui approprié par la protection sociale, par la requalification et le perfectionnement pour occuper de nouvelles fonctions. Alors, quand on parle techniquement, ce n'est pas l'IA qui va nous prendre nos emplois, c'est le manque de préparation pour occuper les nouveaux qui est vraiment en risque. Le déploiement responsable dans le contexte de votre organisation, comment essayez-vous de promouvoir un environnement de travail sûr? Je sais que c'est un sujet brûlant en entreprise, mais je pense que c'est le cas de toutes les entreprises. Je vais reprendre ce que j'ai dit auparavant. L'IA est un outil puissant qui dépend du problème que vous voulez résoudre. Les objectifs n'ont pas changé en termes de priorité. C'est un outil puissant à utiliser. Nous sommes organisés de suivre ce que nous faisons pour que les personnes puissent également dans leurs actions dans le domaine de l'IA, essayer d'avoir un bon équilibre dans l'entreprise, utiliser l'IA, ce que nous faisons dans le numérique et ne pas simplement se lever un jour et se rendre compte que nous avons volontairement ou involontairement créé un monstre. Et il faut devancer les risques, les choses
avance très rapidement et c'est très puissant, reprise mais également négative et pose de nouvelles questions, mais ayant dans le maire, nous, entre autres, nous essayons d'aller dans le bon sens. Et l'humain, d'abord, c'est très important. Nous rendons un humain, nous rendons compte de ce que nous faisons. Le cadre éthique est conçu pour contre l'utilisation de l'IA, pour que nous ne puissions pas sortir des rails, que nous allions là où nous voulons aller, nous voulons faire pour voir ce qui se passe ailleurs, ce que font les autres, ce que nous pouvons améliorer, mais les choses avancent si vite dans toutes les organisations, mais les plus grandes, comme Airbus, il nous faut faire preuve d'humilité, d'essayer d'anticiper, de voir ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qu'on peut, quels sont les risques, et donc l'aspect social est important. C'est la raison pour laquelle nous participons. Et je rebondis sur ce que Monseigneur a dit. Cela pose des questions qui se posent aujourd'hui, mais qui vont qui vont être beaucoup plus prégnants à l'avenir. Revenir aux fondamentaux, revenir au dialogue social. Christy, je vous poser la question suivante. Quelle approche s'assurer qu'un dialogue social de qualité joue un rôle important dans la gestion de cette transition? Merci. Comme je l'ai dit auparavant, un certain nombre d'organisations reconnaissent l'importance du dialogue social dans le cadre de l'IA. Nous avons l'OIT, nous avons l'OCDE et nous avons en fait ce sommet. Le dialogue social ne peut intervenir qu'en même temps que d'autres changements. Les gouvernements et les syndicats doivent se rendre compte du fait que peu de travailleurs ont accès aux négociations collectives et aux négociations sociales. Comme cela a été reconnu, il faut abaisser les barrières pour les négociations collectives avec une approche réelle, changer le système du travail et même peut-être avoir une exigence de consultation avant l'adoption d'une technologie. On peut avoir des politiques qui demandent aux entreprises de faire preuve de transparence. Leurs effectifs qui vont développer une technologie, discuter avec les cela peut être fait également. Même les achats ont un rôle à jouer et les gouvernements doivent encourager les entreprises par le biais d'incitations fiscales pour qu'ils conservent leurs employés, pour encourager sur d'autres postes, peut-être réduire la semaine de travail et que les travailleurs aient la capacité des risques et des bénéfices de l'IA. Nous avons l'intensification du travail également. Les travailleurs s'en plaignent souvent lorsqu'ils utilisent l'IA. On attend d'eux qui travaillent davantage. L'intensification a créé des problèmes de santé, perte de vie et pourtant ils partagent les gains ils jouent leur rôle dans les gains de productivité et nous savons qu'une transition inclusive est possible. L'histoire nous l'a appris. Avec l'IA, c'est possible, mais ce n'est pas garanti. Comme Gilbert l'a dit, nous savons que même les projections modestes disent que des millions de travailleurs vont perdre leur emploi par l'IA. Et leur emploi ne doivent pas être négligés, ignorés. Il faut qu'il y ait en fait des politiques centrées sur l'humain, centrées sur le dialogue et les négociations. Merci. Je crois que Guillaume vous à cela. Je voulais
vous dire que du point de vue des entreprises, l'IA, le dialogue social, c'est très important. Le dialogue social tourne autour du partage des avantages, de l'évaluation des risques. Et dans l'IA, c'est compliqué parce que c'est très complexe et c'est très rapide. Les résultats ne sont pas clairs. Donc, cette notion dans les négociations autour de l'intérêt des entreprises, nous n'avons pas encore le vocabulaire pour ce faire. Cela va très vite pour que nous puissions tout appréhender. C'est la raison pour laquelle il faut une confiance entre les parties, qu'elles acceptent de prendre des risques. Quels sont les résultats? Essayer de s'y retrouver, c'est un sujet qui pose des défis de dialogue social. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'y implique pas, mais il faut pas autre niveau de... C'est mon point de vue. Je crois que Gilbert voudrait intervenir. Oui, allez-y. J'espère que je ne suis pas en train de modifier la gestion du temps pour ce dialogue. Je reconnais que les choses vont tellement vite qu'il est très difficile d'organiser les négociations. Mais imaginez des travailleurs qui sont anxieux, qui ne savent pas dans quelle mesure leur emploi va être arrêté. Est-ce que vous n'êtes pas préoccupé du fait qu'à court ou moyen terme, si les travailleurs ne savent pas ce qui va leur arriver, leur productivité va baisser? Ça, c'est le point. Second point, dire sur ce que Monseigneur dit, de se centrer sur l'humain. Nous pensons que même s'il est difficile, c'est ce type le simple fait d'organiser des sessions, d'entendre les représentants des travailleurs, cela vous donnera également la possibilité de donner des faits aux travailleurs pour qu'ils sachent s'ils doivent s'inquiéter ou non. Et enfin, de connaître qui, par exemple, si vous prenez les économies de plateforme avec le télétravail et vous n'avez pas ce contact que l'on a habituellement dans un environnement de travail traditionnel, cela peut être encore plus difficile, je le comprends. Mais fondamentalement, c'est de l'avant sans donner la possibilité de s'exprimer, de vendre leurs préoccupations et qu'elle puisse également les entendre. Peut-être que vous voulez également dissiper leurs craintes. Eh bien, il risque d'y avoir une catastrophe à moyen et long terme. C'est la raison pour laquelle nous disons que personne n'a insisté sur ce point. À l'OIT, personne ne ferait ou ne dirait quelque chose pour arrêter l'IA qui se développe rapidement. Mais si nous voulons aller de là sans inclure d'humains, c'est-à-dire nous, je me demande à quoi l'avenir ressemblerait. Merci. Nous allons donner la parole à Denis d'abord parce que nous parlons des faits et de l'importance de mettre il nous faut comprendre l'impact de l'IA sur le monde du travail dans les entreprises au niveau régional, national et mondial. Comment faire face? L'entreprise se rend compte que nous sommes en train de refaçonner l'avenir du travail. Il nous incombe donc de faire en sorte que l'IA produise des impacts sociaux positifs. Mais le vrai défi, c'est la vitesse de l'évolution des avancées technologiques, des emplois qui seront détruits. Est-ce que d'autres seront créés? On ne le sait pas à ce stade, puisque tout se passe si vite. Donc, ce qui est essentiel, de bien comprendre que l'IA doit être menée à bien responsable. Il faut également un dialogue. Dans le groupe ADECO, nous avons mis en place un comité pour l'IA responsable, où les partenaires sociaux interviennent. Donc, nous avons créé un dialogue, un échange autour de ce qui se passe, la rapidité de cette évolution.
qui puissent suivre. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, la réglementation. We have to ensure that we navigate il faut faire en sorte qu'on puisse naviguer une voie difficile entre réglementation qui risque d'étouffer l'innovation et d'autre part la possibilité de resquillage sans et l'IA qui risque de remplacer l'être humain. On ne peut pas tolérer cette avancée. L'être humain doit être dans la boucle. On en voit les bénéfices parce que lorsque nous avons formé nos systèmes d'IA génératifs pour aider les recruteurs, nous avons toujours mis les êtres humains dans la boucle. Nous leur avons demandé d'étudier l'impact du système par rapport à ce qu'aurait fait un être humain. Et ce que nous avons vu, c'est que lorsqu'un système IA est bien formé, on aboutit à moins de biais dans les choix de recrutement et on arrive à des candidats plus diversifiés à condition de mettre l'être humain dans la boucle. J'aimerais encore insister sur l'importance de la reconversion renforcement des compétences, c'est de ne laisser personne au bord de la route. Une étude auprès de 200 entreprises, 30 000 employés, de très nombreux pays, 21% des travailleurs nous disent qu'ils ont l'impression que leurs compétences sont moins pertinentes aujourd'hui en raison de l'IA générative. 46% des entreprises that they will redeploy the workers that are impacted by Gen AI. Saying, well, à cause de l'IA. Donc, 40 seulement des entreprises. What do we do about it? Right. Donc, plus de la moitié. And there's also et c'est inquiétant. Il y a également la sociale, car ces mêmes travailleurs qui nous disent, des travailleurs col blanc, nous disent 58% disent qu'ils ont accès à des programmes de reconversion et renforcement des compétences. Mais ça, pour les travailleurs col bleu. Donc, on voit une fracture sociale en ce qui concerne l'acquisition des nouvelles compétences. Et autre question essentielle, qui paye? Qui va financer ces programmes de formation? Les entreprises, un peu. Les États, un peu, mais il s'agit d'une transition à très grande échelle. Accélérer et trouver plus de financement et trouver une articulation meilleure entre le monde de l'éducation et le monde des entreprises. Je vais vous donner un exemple. Dans les pays de l'OCDE, 4,4% du PIB sont consacrés à l'éducation, jusqu'à l'éducation tertiaire. Mais 0,1% seulement du PIB sont dépensés pour l'éducation des adultes, la formation. Les entreprises consacrent 0,8% pour le renforcement des compétences et la reconversion. C'est insuffisant. Donc, à nous d'échelle, il faudrait fixer des objectifs. On a par exemple des objectifs de pourcentage du PIB consacré à la défense. Il faut faire de même pour l'éducation, la formation des adultes. Je pense que les entreprises doivent mettre en place des programmes de formation bien adaptés aux emplois, puisque les entreprises ont des programmes de formation concrets et il faut demander au gouvernement de financer à la hauteur des entreprises. Merci. Voilà la transition. Monsieur Tibet est chargé de l'éducation au Saint-Siège et vous avez réfléchi aux conséquences pratiques. When we were thinking about this earlier, this is one of our big goods and commit to education, over 200,000 schools globally. We have to think again about how do we educate
who are going to be living in a world that's being radically transformed by emerging technologies, and that is changing the job market as part of education for their future. And we're addressing that, I think, and I think it allows me to address one thing is education with AI. Where some extraordinary platforms that are emerging that help to personalization can correct teachers with assessment, some of the paperwork, make the teachers. But one of the things we would want to say is education technical achievement. It's a human achievement. It's something of the relationality that we've probably all experienced between the good teacher who puts us alight, puts us on a path towards education, helps us to develop as people. And one of our concerns would be in this move of some of the technological firms into the field of education where they can make big contributions. It's not a market. It's a very precious human endeavor to form a new generation. And we also want to ensure that teachers, workers are at the center of that transformation, down to be assessed and then set aside, but the people who will lead the human dimension of that endeavor of education. The second one is education about AI. How do we form young people who will be critically alert to the models, the language models, to the data, to the algorithms, so that they can responsibly engage with those AI systems. And a final one, I think, for us is living with AI. We're going to be living in a world that forms. UNESCO talks about it. Anthropological disruption, changing so many patterns of our human existence. And one of the things we want to do in that is to think about an education that's not simply about instruction or skills, but formation of people who can ask the bigger questions. Part of human intelligence is about calculations, is about data, is about achieving results. But it's also about that capacity to reflect on what it is that gives life purpose, meaning and value. What are the attitudes like our young people to have that will make them more likely to harness AI and its potential benefits for all? Particularly to offer hope to young people that the AIs we develop, which could have much to help us in addressing the climate change, which is the nightmare on the horizon. All of us, and particularly for our young people, how do we ensure that they are able to ensure, and also the health benefits we see in AI, that they will ultimately serve all? About the values. Pope Francis has a particular commitment to inviting people of different cultures, different faith perspectives, different political agendas to come together and ask what it is that makes human life worthwhile, what are the fundamental values we want to give our young people, how do we ensure them that they have dignity, worth and value that's not just measured by academic or economic achievement. Pas seulement en fonction des résultats économiques ou purement abstraits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que le panel a des dernières réflexions à partager avec nous? Oui, Guillaume. Oui, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit le social. C'est vrai que le dialogue social est plus important aujourd'hui dans l'entreprise. Mais on voit que l'IA change la donne. Il y a une accélération, nous l'avons vu dans le secteur aérospatial pendant la pandémie du Covid. Parfois, la direction ne sait pas, des incertitudes sont là et il faut bien parfois, nous ne savons pas quoi dire à nos employés, sauf pour dire qu'on ne le sait pas. La pandémie du Covid était une interrogation existentielle. Par exemple, on vit dans un monde qui est volatile, imprévisible et ambigu, et le déploiement de l'IA y participe. Donc, il faut bien admettre que nous n'avons pas toutes les réponses, mais il faut quand même chercher une avancée, définir les options, utiliser l'outil et corriger au fur et à mesure, rectifier le tir quand c'est nécessaire et à intervalles réguliers faire le point et ensuite avancer de nouveau. Donc ce dialogue
social n'est plus de la négociation, mais chercher à embarquer, faire adhérer tout le monde à un avenir et prendre ensemble des risques. C'est ainsi que nous concevons le tout. Nous faisons preuve d'humilité en le disant. Il faut le comprendre et si on ne le fait pas, les concurrents le feront. Nous vivons dans un monde de concurrence en tant qu'entreprise. Et les valeurs sont au cœur même de ce que nous faisons. Donc il faut admettre les réalités. Et la réalité, c'est que l'IA est là. C'est un outil très puissant. Si on ne l'utilise pas, d'autres le feront. Et votre entreprise deviendra très rapidement obsolète. Donc la bonne façon de l'utiliser, s'adapter dans un monde très... Et un dernier point, si... Non, really sorry, but I'm sure that now the audience has understood that we will have follow-up discussions. It's not an ending point. We have reached the end of this session. I know also that under this summit we have key deliverables, including this collaborative network on observatories on AI and the future of work. And I know that many participants will join, and particularly the ADECO group. And we also have a pledge for trustworthy AI that your company, Airbus company, has decided to sign this pledge. So thank you so much for all your time, your dedication, and this is just a starting point. Thank you to the audience and all the people who organized this panel. I hand over to our Master of Ceremony. And a big congratulations to you, Sana, and your panel, which was expertly moderated. What really stood out for me was the transparency, the humility, and also the approach that we just don't know. A lot of AI is moving at an unprecedented pace, which means that these dialogues are ever more important. And this conversation really laid the groundwork for what we're going to be seeing throughout the day. I'd like you to join me once again in congratulating and giving them a big round of applause for the panel discussion on harnessing AI for the future of mettre work. l'IA au service de l'avenir du travail. Merci beaucoup.